Okay, so today we will see how to convert Cartesian to cylindrical coordinates. 1 minute. Okay, so we have already seen that for a Cartesian coordinate, we will be having the x, y, and z axis, and for cylindrical coordinate, we will be having the rho, phi, and z axis. So now we will see how to convert a particular vector in x, y, z coordinate to a vector in rho, phi, z coordinate. That is, rho is the radius only. That is a cylindrical coordinate. We will see along with the proof. So we are talking about rectangular to cylindrical conversion. So first of all, we will consider a vector in rectangular coordinate. Am I audible and visible? Okay, so we'll consider a vector A, that is ax plus ay plus az. So you know that this is a vector in Cartesian coordinate, and ax cap, ay cap, and az cap, they are the unit vectors. Now we need to convert this to another vector that is in the cylindrical coordinate. So how we will represent cylindrical coordinate? It will be arrow dot arrow plus a phi dot a phi plus az dot az. So what we are doing is we will use the dot product. So in order to convert, what application we are using is dot product. Hello? Or scalar projection. So dot product അല്ലെങ്കിൽ scalar projection use ചെയ്തിട്ടാണ് we are converting from one coordinate to the another. So അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ third session. Your third lecture was completely based on dot product അല്ലെങ്കിൽ scalar projection. So we'll see. So നമ്മൾ first of all നമ്മൾ ഒരു axis എടുത്തു. നമുക്കറിയാം മൂന്ന് axis ഉണ്ട്, rho, phi and z. So we take one axis, that is a rho, which is equal to vector a dot arrow അല്ലേ? Vector a dot a cap. അപ്പം arrow എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ, അതായത് നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് എറോ ചെയ്യുന്നു. അതായത് വിൽ ടേക്ക് വൺ വെക്ടർ എ ആൻഡ് ഡു ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് വൺ കോർഡിനേറ്റ്. സിമിലർലി വി ഡു വെക്ടർ എ ഡോട്ട് എ ഫൈ ആൻഡ് ദെൻ വി ഡു വെക്ടർ എ ഡോട്ട് എ സെഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് എറോ എന്ത് വരും? ax dot ax plus dot arrow. ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ. ay dot arrow, അതായത് this all dot product with arrow, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് az dot az. സോറി, ഇവിടെ az അല്ലല്ലോ, arrow തന്നെ അല്ല, arrow തന്നെയല്ലേ അവിടെ? ഹലോ, ഏറോ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ആർ യു ഫൈൻ വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്? ഹലോ, ഹലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വെക്ടർ, ദിസ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് is equal to this vector. Okay, and that vector we are taking dot product with arrow. Vector A dot product with arrow. Okay, arrow എന്ന് പറയുന്നത് is a unit vector in എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ what we have studied, when we are taking the dot product with a vector in a particular direction, ശരിക്കും നമ്മൾ ആ വെക്ടറിനെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? So vector A, when it is taken dot product with arrow, it is coming in the direction of the cylindrical coordinate arrow. Clear ആണോ? Hello? Hello? Okay. So ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആരാന്ന് വെച്ചാ.
So vector A dot arrow എന്ന് പറയുന്നത് ax dot ഇതിലെ ഓരോ ടേം നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. So ax dot arrow plus ay dot arrow plus az dot arrow. ക്ലിയർ ആണോ? ഓരോ ടേമും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സർക്കിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് A. So we are taking dot product with each term. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന പോലെ തന്നെ. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ? ഓക്കെ. ഇതില് what is ax dot arrow? ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ. What is az dot arrow? What is az dot arrow? എന്താണ് റോ 0? അപ്പം റോ az dot arrow എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി. That means this term we can cancel. So finally എന്ത് വരും? It will be like this much only. ax dot arrow plus ay dot arrow. Okay, that much. അതാണ് arrow. Similarly a5 എന്ത് വരും? a5 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? This vector A again dot product with unit vector 5. So vector A dot A5. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോ. Dot A5. അപ്പൊ സിമിലർലി എങ്ങനെ വരും? ഇതേ ടേം, ഇതിൽ ഓരോ ടേമും along with each and every term here in x, y and z we need to take dot product with 5. So ax എന്ന് പറയുന്നത് ax dot A5 plus ay എന്ന് പറയുന്നത് ay dot A5 plus az will be az dot A5. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ടോ? Is it becoming clear for you? Yes, sir. Okay. So in that case this will be 0. A5 dot az ഉം 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? Because they are perpendicular. Cylindrical coordinates rho 5 z perpendicular ആണ്. So when you take dot product with perpendicular quantities means it will be 0 because cos 90 is 0. So ഇവിടെയും same way. Next ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So this is arrow, this is A5 and this is AZ. AZ എങ്ങനെ വരും? AZ will be equal to AZ തന്നെ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണോ? Z equal to Z അല്ലേ? റോ 5Z. Z equal to Z അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതേ സെയിം വേ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അവസാനം AZ dot AZ മാത്രം വരും. That is AZ dot AZ will be 1. So we get AZ itself. AZ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ? അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതണോ? Is it clear? Okay, I'll write ax dot az plus ay into ay dot az plus az into az dot az. That means this get cancelled and this will be 1. So ഇത് 1 ആയിരിക്കും. So that's how we get AZ. മനസ്സിലായോ? Is it clear for everybody? Any doubt? Do you have any doubt? No, sir. Okay. Abin മനസ്സിലായോ? Abin M. Abin ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? അബിൻ ഇല്ലേ? അബിൻ. ഓക്കെ, അബിൻ എപ്പോഴും അബിൻ ലോഗ്ഡ് ഇൻ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും why we have written this step എന്നല്ലേ? I'll explain. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. സോ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ax dot a5 അല്ലെങ്കിൽ ay dot a5 എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു we should some cos or sin term നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഒന്നെങ്കിലും 1 ആയിരിക്കാം, 0 ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ cos θ ആയിരിക്കാം. കാരണം when we are converting we know tan phi എന്താണ് phi is equal to tan inverse y by x, we know that. Then that phi value നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സൂരജിന് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay,
So we have a Cartesian. I will just summarize. We have a Cartesian coordinate. We need to convert that to cylindrical coordinate. For that, what we are doing is we'll take dot product and what we take the scalar projection. So that means we take vector A dot product with each and every coordinate in cylindrical coordinates. That is vector A dot arrow, vector A dot A5, vector A dot AZ. Okay, that means each and every term should be taken dot product with a particular vector quantity. That means AX into AX dot arrow, AY into AY dot arrow. Then we saw that AZ dot arrow is 0, and this was the final answer. Then similarly, we took A5, vector A dot A5, that is AX dot A5 plus AY into AY dot A5 plus AZ into AZ dot A5. Similarly, this got cancelled, and here these two terms got cancelled. Now we need to find out what is AX dot arrow or what is AY dot arrow. Such things we need to find out. Is it clear up to now? Clear or no? Yes, sir. Okay. So now we will see what are those terms. Our terms define. Before that, we'll draw the coordinates. So listen this very carefully, because once I go ahead filling this graph, you will not be able to understand. So listen while I am drawing itself. Okay. So we know that, take another color. This is X and this is Y. I take the red color. So we know that this is the vector row. Row and this is row. So we indicate that by arrow. This is arrow. XY coordinate XY plane X axis it is making an angle phi. These all things you know as the basics. This is arrow. This is making an angle phi, and also we have seen that the unit vector a phi is it's a perpendicular vector. Unit vector a phi and perpendicular. That is, this is a phi. This is unit vector a phi. If this is unit vector a phi, means this itself is unit vector a phi. So this much is clear. I hope this much is clear. Is it clear up to here? Already last class represent. Okay, forget about Z coordinate. Z coordinate because Z equal to Z, cylindrical to Cartesian convert Cartesian to cylindrical convert Z equal to Z. So forget about Z. So is it clear? Here diagram clear or no? Hello. Is clear. Okay, please respond fast. Okay. So we are now going to check your geometry skills. The geometry skills which you have studied in. I remember studying these things in 8th standard, I think. Okay, so just listen. If this angle is phi and this angle is 90 degree, then this angle will be, what will be this angle? 90 minus. So this will be 90 minus phi. And if this angle is 90 minus phi, then this angle will be 90 plus phi. Then if this angle is phi, then this angle will be 90 minus phi. And if this angle is 90 minus phi and this angle is 90, this angle will be phi. Yes, sir. Then this angle will also be phi. Opposite angles are equal. 8th standard. Yes, sir. Okay. Then, if this angle is phi, then this will be a phi sin phi, and this will be a phi cos phi. Yes, sir. Okay. Then if this angle is rho and this angle is phi, then this side will be a rho cos phi. That is x. Rather, the cylindrical coordinate a rho, when it is projected on the x-axis,
it is a rho cos phi. Similarly, the cylindrical coordinate a rho, when it is projected on the y-axis, it is a rho cos phi. This will be sin phi. Alle? So, we will this angle term, it will be a rho cos 90 minus phi. That is a rho sin phi. This is cos, this is sin. This is clear. Is it clear? Should I repeat once more? Yes, sir. Repeat it now. Please respond. Clear, sir. Okay, I will just repeat once more. So now it will be, just see, we have the x-axis and y-axis. Our aim is to convert from x-axis to xy-axis to rho phi axis. So we are not talking about z-axis because z-axis is same in Cartesian and cylindrical. Then we draw the what is a rho and a phi. We draw the cylindrical coordinates rho and phi. So we already know that the unit vector a rho will be in this direction as well as a phi will be in this direction. We have seen in the last class. Then we talk about the angles. We know this angle is phi. This is phi. This is 90 means this is 90 minus phi. Then this will be 90 plus phi because angle along a straight line is 180 degree. So this makes it 180 degree. Then this is phi means this is 90 minus phi. 90 minus phi and this will be phi. Then if this is phi means this is phi. Then we have resolved it. A phi was resolved. Everything. Now we see. So actually we already got the answer. Then we will see what will be the values. For that we need to draw a tabular column. So if you see in your textbooks, the textbooks which you have downloaded, you might see this figure. So here we'll write dot product. Then this will be AX, AY, and AZ. Then A rho, A phi, and AZ. This is actually a shortcut. I don't want you to by heart this column. Remember this, and from here you go here because you're not writing a competitive exam. You're not writing a multiple choice exam. So university exam you will get a lot of time. So understand and draw this figure and then do the conversion. It's my suggestion. Those who are good at by hearting, it's up to you. Okay. So in this first column, we are talking about AX dot A rho, right? AX in a rho in a x coordinate like a project symbol and we are talking about. So we already the vector A rho when it is projected to the x coordinate, that means it is A rho cos phi. That means in this column it will be cos phi. If cos phi clear, all of you. That's why I'm asking. Is it clear how we wrote? Okay. Difficult area. Respond. I cannot understand whether you are following or not. Tell me, is it clear for everybody? No, I don't know your names, but also. Okay. This figure this figure angle mark clear. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay, fine. You know that this is the A rho axis. Rho and axis idana, x and axis idana. X axis idana, A rho and axis idana. Is it clear? Other assumption now. Hello? Yes, sir. Okay. A rho and axis rho axis x axis project you know that this angle is phi. That means phi adjacent angle. This A rho cos phi. Cos phi is okay. Then AX and A phi. Now we are talking about AX and A phi. This A phi x coordinate A phi in x coordinate converted it became A phi sin phi. X coordinate this is actually minus x coordinate. In that case, here we will put minus sin phi.
Is it clear? Well, we are talking about AX and A5. അപ്പം A5 നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ എവിടെയാണെന്ന് പോയി നോക്കി. സോ ദിസ് ഈസ് A5. അപ്പോൾ A5നെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് A5 sin 5. So but A5 sin 5 is going in the upward direction. Actually x-axis is in the lower direction. So we give minus sin 5. ഈ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഈ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും? AXും AZും ആണ്. AX dot AZ. ഈ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും? What will be in this column? Gopi, ഈ കോളത്തിൽ എന്താ വരിക? Gopi ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പറ. Anybody tell me what will come in this column? എന്താ? What is AX dot AZ? cos 9. അപ്പൊ 0 അല്ലേ? ഇതല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതല്ലേ? എക്സ് ഡോട്ട് AZ വന്നപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? എക്സ് ഡോട്ട് എറോ എന്താണ്, എക്സ് ഡോട്ട് A5 എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം. അത് കോസ് 5 sin 5 ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും? നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി എന്ന് പറ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി സോ ഹാപ്പി. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. AY ഡോട്ട് എറോ എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ എന്ത് വരും? വാട്ട് വിൽ ബി AY ഡോട്ട് എറോ? AY ഡോട്ട് എറോ എന്ത് വരും? ഇതാണ് AY, ഇതാണ് AX. അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം AYനെ നമ്മൾ റോഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എങ്ങനെ വരിക? sin 5. വെരി ഗുഡ്. അതായത് ദിസ് എറോ ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു AY. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എറോ എന്നുള്ള വെക്ടർ വൈയിൽ വന്നപ്പോൾ sin 5. സോ എറോ sin 5. So what will come here? AYയും A5യും പറ എന്ത് വരും ഇവിടെ? ഇത് A5 cos 5. This will be cos 5. Very good. So then others are very simple. AY dot AZ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. AZ dot ARO എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. AZ dot A5 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. AZ dot AZ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയോ? Is it clear? Okay, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ it will become clear for you. Okay, so നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം കിട്ടി. നമ്മൾ AX dot ARO അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി if you are converting from X to Y, അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ Y കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. സോറി, എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ, അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിനെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഇല്ല. സോ ഇപ്പം എറോ A5 ഇസഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. ഇനി ഒരു എക്സാം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രൂഫ് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ ടു കാർട്ടീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രൂഫും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചത്. സോ ഇതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? നമ്മൾ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ട്രാൻസ്പോസ്. കാരണം ഇവിടെ AX, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറയുകയാണ്, വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എക്സ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് വരിക, ഇങ്ങനെ വരിക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോ ടു 5, അതായത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ടു കാർട്ടീഷ്യൻ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, cos 5 sin 5 0, പിന്നെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈനസ് sin 5. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സമറൈസ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ മാറും. cos 5 0, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് 0, then 0 0 1 equal to AX AY AZ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, അപ്പം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് കോയിഫിഷ്യന്റ്, വൈ കോയിഫിഷ്യന്റ്, ഇസഡ് കോയിഫിഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. cos 5 into AX plus sin 5 into AY plus 0 into Z. അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ മെട്രിക്സസ് ഓൾറെഡി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ മെട്രിക്സസ്? അതോ ഇനി ഏത് സെമ്മിലാണ് മെട്രിക്സ് പഠിച്ചോ?
മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു ദ കൺവേർഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം? നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഫ്ലോ. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വെച്ചു. ഇപ്പം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ഈ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, രണ്ടോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ we are done. We will be very fine. We'll just do one problem. So we have 10 minutes. We'll just do one problem. So we have the question. We need to convert the above vector into cylindrical coordinate. That y ax. So idana nammade x coordinate ax, ay, and this is az. Idu nammade vector aane ax, az. So namakku idine convert cheyanam. So first of all, if it is a 15 mark problem means maybe derive and do എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. If it is a 3 mark question or a 4 mark, നിങ്ങൾക്ക് 3 marks അല്ലേ ഉള്ളത്, 3 marks or 5 mark question, you can directly go with the formula. Okay, so the formula will be a rho a5 az. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഫോർമുല a rho a5 az is equal to cos phi. Use some trick and just by heart, huh? It's better you don't by heart, but still it's all up to you. By hearting or understanding and writing, it's all up to you. So 0 0 1 into ax ay az. ഈ ഫോർമുല എവിടെ നിന്ന് വന്നു വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Do you have any doubt? No, sir. Okay, now we will do the matrix multiplication. A rho is equal to, how it will come? Cos phi into ax, cos phi into ax plus sin phi into ay plus sin phi into ay plus az into 0. We are not worried about az into 0. So cos phi into, what is ax? Ax is y. So y cos phi plus, what is ay? Ay is x. Y cos phi plus x sin phi. Then we will go to a5. A rho a5. A5 will be minus sin phi ax minus sin phi ax plus cos phi ay. Cos phi ay. A is into 0. Avadeyum 0 aya. So we are not worried about that. So minus ax and the y. So minus y sin phi plus ay endana x cos phi. X cos phi. And namakkariyam a is equal to a is itself. That is x square by root of x square plus y square. Is it clear up to now? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ വരും? What is y? So ഇവിടെ തന്നെ I will write a rho എന്ന് പറയുന്നത് we have written it as y cos phi plus x sin phi അല്ലേ? We have written as y cos phi plus x sin phi. So y എന്താണ്? Cos phi into y in terms of cylindrical coordinate എന്താ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. What is y in terms of cylindrical coordinate? എന്താണ് ഗോകുൽ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗോകുൽ? What is y? Y equal to rho sin phi. പഠിച്ചിരുന്നോ? And x is equal to rho cos phi. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹലോ,
y is equal to rho sin phi, x is equal to rho cos phi. Last class-ilum പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ derive ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓർക്കുന്നോ? Yes, sir. Okay. Okay. Then we take rho common. Cos A sin A, cos A sin A plus sin A cos A എന്താണ്? What is cos A sin A plus sin A cos A? Sin 2A. So ഇതാണ് നമ്മുടെ x coordinate. A rho and then A phi എന്ന് പറയുന്നത് similarly minus എന്താണ്? Minus y sin phi. ഇപ്പോൾ y എന്താ? Minus rho sin phi into sin phi plus x എന്താ? Rho cos phi into cos phi. So ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Rho cos 2 phi എന്ന് തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടും. Okay. AZ എന്ത് വരും? What is x? Please tell me what is x when we come to cylindrical coordinate. What will be x? Rho cos phi. And what is root of x square plus y square? What is root of x square plus y square? Root of x square plus y square? Rho. So rho square cos square phi by rho. So that is rho cos square phi. So നമുക്ക് എല്ലാ coordinates കിട്ടി. I'll write it down here itself. So we got all the coordinates. That means A equal to, final answer aane. I'll use another color. Final answer will be, I'll go with the green color. Final answer will be rho sin 2 phi A rho plus rho cos 2 phi A phi plus rho cos square phi AZ. Is it clear? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ബ്രഹ്മദത്തൻ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, മേ ബി ഇൻ ദ അതർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? റോൾ നമ്പർ 5. റോൾ നമ്പർ 5 ആരാ? Who is roll number 5? മനസ്സിലായോ? എന്താ പേരെന്താ? Okay, so today we'll wind up. Thank you. Please wait.